आपको कौमी असम्बली के इजलास में लिए चलते हैं। Say aye. All those against say no. I think ayes have it in consequence class 2 stand part of the bill. Class 3. The question date class 3 to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consequence class 3 stand part of the bill. Class 4. The question date class 4 to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consequence class 4 stand part of the bill. Clause 1 preamble and title. The question is date, clause 1 preamble and title to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consequent clause and preamble title stand part of the bill. Item number 6C, G. Babar Sahab. I move item number 6C. I move that the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Act Amendment Bill 2020 be passed forthwith. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2000 be passed. All those in favor say aye. All those against no. I think I have it and the motion is adopted and considered bill is passed. Item number 6D. Zahiruddin Babar Sahab, please. Thank you very much. Mr. Speaker, I beg to move that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020 and passed by the Senate with the amendments be taken into consideration at Clause 2 of Article 70 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan forthwith. Now I put the motion to the House. It had been moved the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020, as passed by the Senate with amendments be taken into consideration under Clause 2 of Article 70 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. All those in the motion may say aye. All those may say no. I think ayes have it in consideration. Motion is adopted. Clause by clause. Bill is now taken up clause by clause. Clause 2. The question date clause 2 to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consideration. Clause 2 stand part of the bill. Clause 3. The question date clause 3 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consequent clause 3 stand part of the bill. Clause 1 preamble and title. The question date clause 1 preamble and title do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against say no. I think ayes have it in consequent clause 1 preamble and title stand part of the bill. Item number 6, Zahiruddin Babar Sahab, please. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020 may kindly be passed forthwith. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it. The motion is adopted and consequent bill is passed. G. Attention. आपको मैंने कल मौका दिया, मैं गवर्नमेंट को आज मौका दूंगा बस. The House is adjourned to meet again on Friday, the 7th August 2000 at 5 p.m. कौमी असम्बली का इजलास जारी है और इंसदाद दहशतगर्दी बिल 2020 को पेश किया गया और वो मंजूर कर लिया गया. अजहर फारूक हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे. अजहर, आगाह कीजिएगा. जी, कौमी असम्बली ने आज दो बिल मंजूर किए हैं. एक तो इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दी गई है, जबकि दूसरा बिल सलामती कौंसल बिल जो है वो 2020 उसकी भी मंजूरी दी गई है. ये बिल गुज़श्ता रोज भी कौमी असम्बली ने मंजूर किए थे, लेकिन सेनेट में उसमें कुछ तरामीम सामने आई थी. चुनांचे सेनेट ने आज ये दोनों बिल जो है वो तरामीम के साथ मंजूर किए, जिसके बाद इनको दोबारा कौमी असम्बली में भेजा गया. चुनांचे कौमी असम्बली ने आज ये इन बिलों को कसरत राय से मंजूर कर लिया है. इस मौके पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज भी किया, शोर शराबा भी किया, लेकिन इसके बाद चूंकि ऐवान में अक्सरियत हुकूमत की थी और बासानी ये दोनों बिल जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं. ठीक है अजहर, हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका. आज दो बिल मंजूर किए गए हैं कौमी असम्बली में. इंसदाद दहशतगर्दी बिल 2020
پیش کیا گیا اور اسے منظور کیا گیا. دوسری جانب اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل بل 2020 بھی منظور کر لیا گیا ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج 2 بل منظور کیے گئے ہیں اور بابر اعوان نے یہ بل اسمبلی میں پیش کیے. انسداد دہشت گردی ایکٹ بل 2020 قومی اسمبلی میں منظور اور سلامتی کونسل بل 2020 بھی قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا گیا ہے. سینٹ سے منظور شدہ دونوں ترمیمی بل بابر اعوان نے اسمبلی میں پیش کیے اور ترمیمی بل بابر اعوان کی جانب سے اسمبلی میں پیش کیے گئے جنہیں منظور کر لیا گیا ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج یہ کارروائی عمل میں آئی ہے کہ 2 بل منظور کیے گئے ہیں.